Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Mahārāja's message is your advantage. The following is an evening question and answer session given by His Holiness Jayapataka Swami Mahārāja on August 22nd, 2022 in Abids, Hyderabad, India. Pangum langai te giri Yati Satavan Vande Sri Gurum Dinatharina Paramananda Madhava Sri Chaitanya Ishvara Hare Om Tat Sat. So, the main aspect of this program is question and answer. So the main aspect of this program is questions and answers. ఈరోజు యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటంటే మనం ప్రశ్నలు సమాధానాలు ఈరోజు కార్యక్రమంలో చెప్పుకుందాం. First, like to say that I'm very grateful that Srila Prabhupada connected me to this project. So first of all, I am very grateful to Shila Prabhupada that he started this project. ఈ ప్రాజెక్ట్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా సంవత్సరాల క్రితం స్థాపించారు. దానికి నేను ఎంతో కృతజ్ఞుడిని ప్రభుపాదుల వారికి. And we rarely see the devotees have increased. And we rarely see that the devotees are having feast. చాలా అరుదుగా చూస్తుంటాం భక్తులందరూ కూడా చాలా చక్కగా ఫీస్ట్లో పాల్గొంటున్నారు. ఒక పండగ వాతావరణంలో పాల్గొనడం అనేటువంటిది. And I've been talking to different TMC leaders, and they want to expand the outreach of this temple. I have been talking to various TMC leaders and they want to expand to the outreach. నేను చాలామంది భక్తులు తర్వాత వాళ్ళ లీడర్స్తో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు వారందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహం చూపించారు. ఇంకా ఇంకా ప్రచారం చేయాలనేటువంటి ఉత్సాహం వారు కలిగి ఉన్నారు. I was told that in the evening aarti many devotees will come. I was told that in the evening aarti there are many devotees who come. ఇక్కడ రోజు సాయంత్రం సంధ్య ఆరతికి చాలా డివోటీస్ వస్తారని విన్నాను నేను. And I see it's true. And then I see here it's true. ఇప్పుడు అది చూస్తుంటే చాలా నిజం అనిపిస్తుంది నాకు. And the secret of spiritual success is to always stay engaged in chanting Hare Krishna and serving Krishna and remembering Krishna. The secret of success in spiritual life is to always chant Hare Krishna, remembering Krishna and serve Krishna. ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనం విజయం సాధించాలంటే ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుణ్ణి స్మరించడం, హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడం, అలాగే భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉండడం, ఇదే ఒక విజయ మంత్రం. Now we are seeing how different programs are expanding in the Hyderabad area. And I see here various programs are expanding here in Hyderabad. సో నేను ఇక్కడ చూస్తున్నాను హైదరాబాద్ మందిరంలో రకరకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా 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 పెరుగుతూ ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉన్నాయి. This temple has been renovated and improved. This temple has been renovated and improved. ఈ మందిరం సరికొత్తగా రూపుదిద్దబడింది, చాలా అందంగా తయారైంది.
And I went to Attapur, there's a new temple there. I went to Attapur, there is a new temple there. అలాగే నేను అత్తాపూర్ మందిరానికి వెళ్ళాను. అది సరికొత్తగా నిర్మించబడినటువంటి మందిరం. I went to Medchal, they have been improving the temple. I went to Medchal and they have a new improvement in the temple. అలాగే ఈ మేడ్చల్ మందిరానికి కూడా వెళ్ళాను. అక్కడ కూడా నాకు కొత్తదనం కనబడింది. Rampalli invited me to come. అలాగే ఇస్కాన్ రాంపల్లి కూడా నన్ను ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేశారు. On Vyas Puja day, I went to Secunderabad. On Vyas Puja day, I went to Secunderabad. అలాగే శిల ప్రభుపాదుల వ్యాస పూజ రోజు నేను సికింద్రాబాద్ మందిరానికి కూడా వెళ్ళాను. I couldn't see the final offering here, but they had a huge area. I could not see the final offering here, but they had a huge area. This is a special opportunity to do some seva for the deities. This is some special opportunity to do some service for the deities. ఇది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భం, భగవంతునికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సేవ చేయడానికి. I didn't see the afternoon offering, but the evening offering in Secunderabad was 108. I didn't see the noon offering, but the evening offering in Secunderabad was 108. మధ్యాహ్నం సికింద్రాబాద్ మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు మధ్యాహ్నం ఆఫరింగ్స్ నేను చూడలేదు, కానీ సాయంత్రం చూసేసరికి అక్కడ 108 ఆఫరింగ్స్ ఉన్నాయి. I never saw so many types of murukku. I never saw so many types of murukku. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ఇన్ని రకాల మురుకులు ఉంటాయని నేను చూడలేదు. Last night I went to the temple in Kukatpalli. Last night I went to the temple in Kukatpalli. అలాగే నిన్న రాత్రి కుక్కట్పల్లి మందిరానికి కూడా వెళ్ళాను నేను. It was very amazing to see the deity of Jagannath Baladev Subhadra there. That was very amazing to see the deities of Jagannath, Baldev, Subhadra there. అక్కడ చాలా అద్భుతంగా జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్ర విగ్రహాలు వారిని చూడడం జరిగింది. I've been kept busy. But they said I have to give one night to the Hyderabad devotees. But they said I have to give one night for the Hyderabad devotees. నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పటి నుంచి చాలా కార్యక్రమాల్లో నన్ను వీళ్ళందరూ ఎంగేజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. చాలా బిజీగా నన్ను పెట్టారు అందరూ కూడా. కానీ హైదరాబాద్ డివోటీస్కి ఒక సాయంత్రం అయితే ఇవ్వాలని నేను గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నాను. So I stayed an extra day to serve you. So I stayed for an extra day to serve you. మీ అందరి సేవ కోసం ఒక రోజు నా ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని పొడిగించాను ఇక్కడ. So if you have any questions, you can ask now. So if you have any questions, you can ask now. The best way is to write on a piece of paper with a pen and pass that on. But since you may not be ready yet, you can ask the question now. Meanwhile, write. So others can use the mic and speak. Meanwhile, the others can write. ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ఇవ్వచ్చు, వారు చిన్న చిట్టీల మీద రాసి ఇవ్వచ్చు, కొంతమంది మైక్లో కూడా చెప్పొచ్చు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. దండతున్నాము. హరే కృష్ణ. Mahārāja, how to remove the bad habits in the self, being in the society, and in our how to increase our spiritual consciousness, ever increasing till the end. వారి ప్రశ్న ఏంటంటే, మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంటాం కదా, మరి అలాంటప్పుడు
ఈ చెడు అలవాట్ల నుంచి ఎలా బయటపడాలి, అలాగే ఆధ్యాత్మికంగా పురోగతి అలా కొనసాగించాలంటే ఎలా, ఏం చేయాలి? See, Bhakti Yoga is a positive practice. So Bhakti Yoga is a positive practice, powerful practice. భక్తి యోగం అనేటువంటి చాలా శక్తివంతమైనటువంటి పద్ధతి. And if you just say, stop something, what do you do? Your mind, your senses don't stop. So if we say you stop something, what should we do? Our mind and senses doesn't stop. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా సరే మానుకోవాలనుకుంటే మనం నిర్ణయం తీసుకున్నా కూడా కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మన మనస్సు, మన ఇంద్రియాలు దానికి సహకరించవు. So we do yukta vairagya. So we do yukta vairagya. అప్పుడు మనం యుక్త వైరాగ్యాన్ని ఆచరించాలి. Everything we do to please Krishna. Everything we do to please Krishna. మనం ఏది చేసినప్పటికీ కూడా భగవంతుణ్ణి సంతోషింప చేయడానికి, కృష్ణుణ్ణి. So just like we have to eat. So just like we have to eat. So eating nonsense, we eat Krishna prasad. So instead of eating nonsense, we eat Krishna prasadam. ఉదాహరణకి మనందరం కూడాను తినాలి, బ్రతకడానికి తినాలి, కానీ తినే ఏది పడితే అది తినేయకుండా భగవంతుడికి అర్పించినటువంటి ప్రసాదాన్ని మాత్రమే స్వీకరించాలి. We face what we're doing materially, bad habits, with positive Krishna seva. We replace whatever bad habits we have materially with Krishna seva. సో మనకు ఉండేటువంటి చెడు అలవాట్లన్నిటి స్థానంలో కృష్ణుణ్ణి సేవించడానికి కొన్ని అలవాట్లని మనం వాటి స్థానంలో ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. People may have the bad habit of illicit sex. People may have the bad habit of illicit sex. కొంతమందికి ఇలిసిట్ సెక్స్ అంటే పరస్త్రీ సాంగత్యము అనేటువంటి ఒక చెడు అలవాటు ఉండవచ్చు. For those who want sex, they have to be married. But those who want sex, they have to be married. ఎవరైతే మైథున భోగం కోరుకుంటారో వారు పెళ్లి చేసుకోవాలి. And we bring up our children also in devotional service. Then we bring up our children also in devotional service. ఆ rకంగా పిల్లల్ని కని వారిని కూడా ఈ భక్తియుక్త సేవలోకి తీసుకురావచ్చు. Yeah, I met the 4 sons of one of our TMC members, Sitaram. They're all going to Gurukul. So here I met the sons of Sitaram Prabhu, and they are all going to Gurukul. ఇక్కడ మనం చూస్తున్న సీతారాం ప్రభుకు ఉండే వారి సంతానం, వారి పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా గురుకులకి వెళ్తూ ఉన్నారు. So next question is, what was the advice given by Srila Prabhupada to you would like to give us? ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటంటే, ప్రభుపాదులు వారు మీకు ఎలాంటి సలహా ఇచ్చారు, ఆ సలహా ప్రకారం మీరు మాకు ఎలాంటి సలహా ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నారు? Well, he gave me many advices. While he gave me many advices. ప్రభుపాదులు వారు నాకు చాలా సలహాలు ఇచ్చారు. The main thing was that I should always engage in serving Krishna. But the main thing was that I should be always engaged in serving Krishna. ఈ సలహాలన్నింటిలోకెల్లా అతి ముఖ్యమైనటువంటిది ప్రభుపాదులు వారు నాకు ఇచ్చినటువంటిది ఏంటంటే, ఎల్లప్పుడూ కూడా శ్రీకృష్ణుని యొక్క సేవలో పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉండు అని. And try to help others to be Krishna conscious. And try to help others to be Krishna conscious. అలాగే ఇతరుల్ని కృష్ణ చైతన్యంలో తీసుకురావడానికి నీ వంతు సహకారం అందించు అని. Tell me
expand the heart and the congregational preaching. He told me to expand Namhatta and congregational preaching. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నాకు ఈ నామహట్ట అలాగే ఈ కాంగ్రిగేషన్ ప్రచారం కాంగ్రిగేషన్ భక్తుల్ని ఎక్కువ చేయమని ప్రచారం చేయమని నాకు వారు సలహా ఇచ్చారు. He told me to distribute, I have distributed at least 10,000 big books He told me to distribute at least 10,000 big books every month, 100,000 small books and 100,000 small books every month. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు 10,000 పెద్ద పుస్తకాల్ని 1,00,000 చిన్న పుస్తకాల్ని ప్రతి నెల నాకు వారు వితరణ చేయమని వారు నాకు సలహా ఇచ్చారు. This morning, possibility of selling packets of books at discount price and Tamil. So we were discussing about possibility of sending books to selling books, selling book packets in the temple at discount price. At discount price. At discounted price. సో ఈ సలహా మేరకు నేను ప్రతి మందిరానికి కూడా ఒక సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ని ఒక్కొక్క పుస్తకం కాకుండా సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ని వాళ్ళకి ఆ సెట్ల రూపంలో పంపించి వాటిని కాస్త డిస్కౌంట్ ప్రైస్లో వితరణ చేయడానికి నేను ఆలోచన చేశాను. He told me, Prabhupada told me to travel and preach. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నాకు ప్రయాణాలు చేస్తూ ఈ ప్రచారం చేయమని చెప్పారు. I used to travel 5 or 6 times around the world every year. So I used to travel 5 or 6 times around the world in a year. నేను సంవత్సరంలో కనీసం 5-6 సార్లు ప్రపంచం అంతా ప్రయాణం చేసి ప్రచారం చేస్తూ ఉండేటువంటి వాడిని. I'm not able to do that. See, I'm physically challenged. Now I'm not able to do that. You can see I'm physically challenged. కానీ ఇప్పుడు నేను అలా చేయలేకపోతున్నాను. మీరందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు, నాకు శరీరం సహకరించట్లేదు. I only travel around the world twice a year. I only travel around the year. I only travel around the world twice a year. I need help. ఇప్పుడు నేను కేవలం ప్రపంచం అంతటా 2 సార్లు మాత్రమే చుట్టి రాగలుగుతున్నా. Senior devotees to help travel and preach. I need the help from senior devotees to travel and preach. అలాగే కాస్త వరిష్టమైనటువంటి భక్తులు నాకు సహకరించి వారు ఈ ప్రపంచం అంతా కూడాను వారు ప్రయాణం చేసి వాళ్ళు ప్రచారం చేస్తే బాగుంటుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. Anyway, there are many other questions. And see Jayapataka Swami app, and there list all the instructions Prabhupada gave me. You can see the Jayapataka Swami app, which is available on Google Play Store and also for the iOS users. And you can see there all the instructions which Shila Prabhupada gave me. మీకు ప్రభుపాదుల వారు నాకు ఇచ్చినటువంటి సూచనలు పూర్తిగా తెలియాలంటే జయపతాక స్వామి యాప్ అనేటువంటిది ఉంది. ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో కానీ లేదా యాపిల్ ఫోన్ అప్లికేషన్స్లో దాన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసి దాంట్లో మీరు ఇవన్నీ చూడొచ్చు. Pay all the expenses. Sorry? I pay all the expenses. I will pay all the expense. You don't have to pay anything. You don't have to pay anything. దానికి కావాల్సినటువంటి ఖర్చు అంతా నేను భరిస్తాను, మీరేమి భరించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు.
Next question. Can you please let me know what are the services which I can do every day that will please you? Madhavi Shama Sundari Devi Dasi. Madhavi Shama Sundari Devi Dasi. మాతాజీ అడుగుతున్నారు, నేను రోజు ఏ సేవల ద్వారా మీకు నేను ఆనందాన్ని కలిగించగలను, దయచేసి చెప్పగలుగుతారా? All the services to the deities in this temple or any temple. All the services to the deities either in this temple or any other temple of ISKCON of ISKCON is very pleasing to me. which will be very pleasing to me. మీరు ఈ మందిరంలో కానీ లేదా ఇంకా ఏదైనా ఇస్కాన్ మందిరంలో కానీ మీరు ఏ సేవ చేసినా కూడా అది నాకు చాలా సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది. You can ask the leaders what service you can do. Or you can ask the temple leaders what service you could do. మీరు ఇక్కడ ఉండేటువంటి మీ టెంపుల్ లీడర్స్ని అడగవచ్చు, మీరు ఏ సర్వీసెస్ చేయొచ్చో వారు చెప్తారు మీకు. And Lord Chaitanya said, Jare dekho tare kaho Krishna Upadesh. Lord Chaitanya said, Jare dekho tare koho Krishna Upadesh. చైతన్య మహాప్రభు అన్నారు, జారే దేఖో తారే కహో కృష్ణ ఉపదేశ్. Whoever you see, tell them the glories of Krishna. So whomever you see, tell them the glories of Krishna. సో మీరు ఎవరిని చూసినా కూడా వారికి కృష్ణుని యొక్క గొప్పతనాన్ని వివరించండి. That will make me very happy. That will make me very happy. అది నాకు చాలా సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది. Next question. When I cannot chant Hare Krishna Mahamantra on Mala due to some busy schedule or work, in such case, how can I complete that gap? నేను కొన్ని సందర్భాల్లో హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపమాల సహాయంతో చేయలేకపోతే దాన్ని నేను ఏ రకంగా పూరించగలను? I know who your guru is, but my disciples, if they have to, they use a counting machine. I don't know who is your guru, but my disciples, if required, they chant on this counting machine. మీ గురువుగారు ఎవరో నాకు తెలీదు, కానీ నా శిష్యులైతే కొంతమంది ఈ కౌంటర్ మీద జపం చేస్తూ ఉంటారు. Since I had a stroke in 2008, my right side doesn't fully cooperate. Since I had a stroke in 2008, my right side doesn't fully cooperate. నాకు 2008వ సంవత్సరంలో ఈ స్ట్రోక్ రావడం వల్ల నా కుడి చేయి పూర్తిగా సహకరించట్లేదు. So I have to chant my left hand. So I have to chant by my left hand. సో దానివల్ల నేను ఎడమ చేత్తో జపం చేయాల్సి వస్తుంది. And Mahārāja Swami, he gave me some chant counting machine. Radhanath Swami, he gave me some chanting machine. రాధానాథ్ స్వామి మహారాజుల వారు నాకు ఒక చాంటింగ్ మెషిన్ ఇచ్చారు. Now I do more than 16 rounds. Then I do more than 16 rounds. ఇప్పుడు నేను 16 మాల కంటే ఎక్కువ చేయగలుగుతున్నా. But I do like I have to do exercises every morning. I have to do exercises in the morning. And then I exercise also chant. When I exercise, I also chant. I keep track of that. And I keep track of it. When I walk in a pool, and each step is a half a mantra. So when I walk in the pool, I chant, and each step is half a mantra. నేను రోజు పొద్దున్నే కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ చేయాలి. సో ఆ ఎక్సర్సైజ్
చేసే సమయంలో నేను జపం చేస్తూ ఉంటాను. అలాగే పూల్లో ఒక చిన్న ఏమంటారు, ఒక కొలంలో, ఈత కొలంలో నేను నడిచేటప్పుడు, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ నడిచేటప్పుడు ఒక్కొక్క అడుగు వేసినప్పుడు అర్ధమంత్రం అవుతుంది. So I promised Prabhupada I'd chant 1608 rounds, 1608 mantras. I promised Prabhupada that I will chant 16 rounds, 16 into 108 mantras. నేను ప్రభుపాదుల వారికి మాట ఇచ్చాను, రోజు 16 మాలలు జపం చేస్తాను అని. That's 1728. That's 1728. అది మొత్తంగా 1728 సార్లు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని పూర్తిగా జపం చేయడం. Next question. Generally, there's a thought among devotees that kids who are devotees by birth never take Krishna consciousness so seriously. What should we do as parents to make our kids as genuine devotees? Apurva Madhurya Radha Devi Dasi. Apurva Madhurya Radha Devi Dasi. వారు అడుగుతున్నారు, చిన్నప్పటి నుంచి కొంతమంది వైష్ణవ కుటుంబాల్లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు కొద్ది పెద్దయ్యాక వాళ్ళు భక్తులుగా ఉండకుండా మారిపోతూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళని భక్తి మార్గంలోనే పరిరక్షించే విధంగా ఏం చేస్తే వారు అలా ఉంటారు? I don't know if that's true. I don't know if that's true. మహారాజు గారు అంటే నిజమా ఇది? అంటే వైష్ణవ కుటుంబంలో పుట్టే వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతారా? భక్తిలో లేకుండా వెళ్ళిపోతారా, పోతారా? చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. If the parents are serious, usually the children are serious. But if the parents are serious, usually the children are serious. తల్లిదండ్రులు చక్కగా భక్తి చేస్తూ ఉంటే పిల్లలు కూడా చక్కగా భక్తి చేస్తారు. I did a study in the USA and they found that when the two parents are serious, the children are serious. They did a study in USA and they found out the parents who were serious, their children were also serious. ఇక్కడ అమెరికాలో ఒక సర్వే నిర్వహించారు భక్తుల మధ్య. ఎవరైతే భర్త భార్య ఇద్దరు కూడాను చక్కగా భక్తి చేస్తే వాళ్ళ పిల్లలు తప్పనిసరిగా భక్తి చేస్తున్నారు. Then they found one parent was serious and one parent was lax, 50-50. So then they found out where one parent was serious, one parent was laxed, and they found out it was 50-50. అలాగే ఇప్పుడు ఇద్దరిలో ఒక్కరే చక్కగా భక్తి చేస్తూ మరొకరు నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ పిల్లలు భక్తులుగా కొనసాగడం 50% అంతే. Both parents are lax, sometimes the devotees, sometimes the children became devotees. So if both the parents were laxed, then sometimes the children became devotees. మరికొన్ని సందర్భాల్లో తల్లిదండ్రి ఇద్దరు కూడాను చాలా నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే కొన్నిసార్లు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా భక్తులు అవ్వడం చూస్తూ ఉంటాం. What do you think your parent, the children, because they're devotees, won't be devotees? So what do you think? You are a parent, you have a kid, and you think if the parents are serious, the children won't be devotees? Of course, devotional service is voluntary. Of course, devotional service is voluntary. ఏమంటారు మీరు? ఇద్దరు తల్లిదండ్రులు చక్కగా భక్తి చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ పిల్లలు భక్తులు కారా? అవుతారు. అయినా ఒక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏది ఆటోమేటిక్ కాదు, ఇది స్వతహాగా
వారికి వారు చేయాలనుకుంటే చేసేటువంటిది. And many Grihastha disciples and their children are usually Krishna conscious. I have many Grihastha disciples and their children are usually Krishna conscious. నాకు చాలామంది గృహస్థ భక్తులు నా శిష్యులుగా ఉన్నారు. నేను చూస్తూ ఉన్నాను, వారి పిల్లలు చక్కగా భక్తి చేస్తున్నారు. But you can't neglect your child. But you cannot neglect your child. మీరు మీ పిల్లల్ని మాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయడానికి వీల్లేదు. Next question. Wow. How can I impress Sri Sri Gaur Nitai and how can I be one of their favorite servant? ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. నేను గౌర్నితాయికి చాలా ఇష్టమైనటువంటి సేవకుడిగా ఉండాలి, సేవకురాలుగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? శ్రీ శ్రీ గౌర్నితాయికి జాయ్, శ్రీ శ్రీ రాధా మదన్ మోహన్ జీ की जाय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जाय. I don't know why you're asking me. I don't know why you are asking me. నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నారు, నాకు అర్థం కావట్లేదు. Anyway, read the Chaitanya Charitamrita and see what pleases Gaur Nitai. So anyway, we can read Chaitanya Charitamrita and see what pleases Gaur Nitai. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా మీరు చైతన్య చరితామృత అనే పుస్తకం కనుక చదివినట్లయితే మీకే అర్థం అవుతుంది చైతన్య మహాప్రభుకి ఏది అత్యంత ఇష్టమైనటువంటి విషయం. If you do that, certainly you will please Gaur Nitai. మీరు ఆ పుస్తకాన్ని చదివినైతే తప్పనిసరిగా గౌర్ నితాయిలకు మీరు చాలా సంతోషాన్ని కలిగిస్తారు. And one time Lord Chaitanya, after taking sannyas, he came back to Bengal. One time after Lord Chaitanya taking sannyas, he came back to Bengal. ఒకసారి చైతన్య మహాప్రభు సన్యాస దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ బెంగాల్కి వచ్చారు. And he visited the house of Srivas Thakur. And he visited the house of Srivas Thakur. అప్పుడు శ్రీవాస్ ఠాకూర్ ఇంటిని వారు సందర్శించారు. I see you don't go out. How do you maintain your family? Mahaprabhu said to Srivas, I don't see you go out. How do you maintain your family? హే శ్రీవాస్, నువ్వు బయటికి వెళ్లకుండా ఉన్నావు, కానీ మరి నీ కుటుంబాన్ని ఎలా పోషిస్తున్నావు నాకు అర్థం కావడం లేదు అని అన్నారు. Srivas clapped his hand 3 times and said, I use this system. Srivas clapped his hands 3 times and he said, I use this system. అప్పుడు శ్రీవాస్ ఠాకూర్ అన్నారు, నేను 3 సార్లు చప్పలు కొడతాను, దాంతో Lord Chaitanya, what is that? Lord Chaitanya said, what is that? సరే 3 సార్లు చప్పలు కొట్టావు, తర్వాత ఏంటి విషయం? And one day we don't have enough prasad to eat. I clap my hand 3 times. One day, if we don't have enough prasadam to eat, I clap my hand 3 times. ఎప్పుడైనా సరే మాకు ఇంట్లో తినడానికి ఏమీ లేకపోతే నేను 3 సార్లు చప్పట్లు కొడతాను. Then I go to the Ganges and drown myself. Then I will go to Ganges and I'll drown myself. 3 సార్లు చప్పట్లు కొట్టినా కూడా నాకు తినడానికి ఏమీ రాకపోతే నేను గంగా నదిలో వెళ్ళి మునిగి చస్తా. Even Lakshmi has to go begging door to door. You'll never have service in your house. Then Mahaprabhu said, even if Lakshmi has to beg, go door to door and beg, you will never have shortage of prasadam in your house. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు అన్నారంట, చూడు శ్రీవాస్, లక్ష్మీదేవికైనా సరే
ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి అడుక్కునే పరిస్థితి వస్తుందేమో కానీ నీకు మాత్రం అలాంటి పరిస్థితి రాదయ్యా అని అన్నాను. Srivas had the faith that as the devotee of Krishna, Krishna will provide. Srivas, as a devotee of Krishna, he had faith in Krishna that Krishna would provide. శ్రీవాస్ ఠాకూర్కి ఎంత దృఢమైనటువంటి విశ్వాసం ఉందేనంటే, నేను శ్రీకృష్ణుని యొక్క సేవ చేస్తూ ఆయన భక్తి చేస్తూ ఉంటే నాకు కావలసినవన్నీ కూడాను ఆయన సమకూరుస్తారు అనేటువంటి దృఢమైన విశ్వాసం ఆయనకున్నది. But he constantly did devotional service. కానీ ఆయన తనకేదో వస్తుందని భక్తియుక్త సేవ చేయలేదు. ఆయన నిరంతరము భక్తియుక్త సేవలో ఆయన పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉన్నారు. We cannot imitate Srivas. He was a great devotee. We cannot imitate Srivas. He was a great devotee. మనం శ్రీవాస్ ఠాకూర్ లాగా 3 సార్లు చప్పట్లు కొడితే డబ్బు వస్తాయని చెప్పేసి అనుకోకూడదు. ఆయనకి మనకి చాలా తేడా ఉంది. ఆయన చాలా గొప్ప భక్తులు, మనం భక్తులమే కాదు. Next question. How to be fixed in spiritual level of devotion within this material world and how to develop spiritual greed? ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటంటే, ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో స్థిరంగా ఎలా ఉండాలి, అలాగే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంటూ కూడా స్థిర చిత్తంతో ఎలా ఉండాలి. దాంట్లో రెండో పార్ట్ ఏమిటంటే, ఈ ఆశపోత్తనం అంటే మామూలుగా మన అందరికీ కూడా భౌతికమైనటువంటి ఆశపోత్తనం ఉంటుంది కదా, అలా కాకుండా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆశ ఎలా కలిగి ఉండాలి. See, that's why we chant Hare Krishna. See, that's why we chant Hare Krishna. చూడండి, మనందరం కూడాను అసలు హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేయడం దీనికోసమే. That changes our consciousness. That changes our consciousness. అది మన యొక్క చైతన్యాన్ని పూర్తిగా మార్చేస్తుంది. And then if we see how this material world is a temporary place of suffering. And then we see that how this material world is temporary place and a place of suffering. మనకి మెల్లమెల్లగా అర్థమవుతుంది ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఎలా అశాశ్వతమైనటువంటిది, చాలా దుఃఖభూయిష్టమైనటువంటిది మనకు అర్థమవుతుంది. Lord Krishna said in Bhagavad Gita about the material world, Dukhalayam Asasvatam. Lord Krishna said in Bhagavad Gita about this material world that how it is Dukhalayam Asasvatam. శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునితో భగవద్గీతలో ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని గురించి చెప్తూ ఇది దుఃఖాలయం, అశాశ్వతం అని వర్ణించారు. So we should engage ourselves in Krishna's service. So we should engage ourselves in Krishna's service. సో మనం ప్రతినిత్యం భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం కావాలి. Doesn't matter where we are, in the material world or spiritual world, we do the same activities, engage in Krishna's service. Doesn't matter where we are, whether in material world or spiritual world, we engaged in Krishna's devotional service. మనం ఎక్కడున్నాం అనేటువంటిది ముఖ్యం కాదు. మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉండొచ్చు, భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండొచ్చు, కానీ మన యొక్క దృష్టి అంతా కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం మీదే ఉండాలి. I tell this story about the Yamadutas. We want to give them a vacation. So I told the story about Yamadutas, that how we want to give them vacation. నేను గతసారి శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి రోజు మీ అందరితో పంచుకున్నాం కదా యమదూతల గురించి. వారికి ఎలాంటి పని లేకుండా చేయడం మన పని. But if we want to give them service, they are ready to do that. మరి మీరు యమదూతలకు పని చెప్పాలనుకుంటే వాళ్ళు చక్కగా పనిచేస్తారు. Also, Lord Chaitanya revealed how by doing devotional service,
get transcendental bliss. Also, Chaitanya Mahaprabhu revealed that how by doing devotional service, we get transcendental bliss. అలాగే చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు, మనం ఈ యొక్క భక్తియుక్త సేవ చేస్తూ ఉంటే మనకి అత్యంత ఆనందం అది మనకి కలుగుతుంది, ఆధ్యాత్మిక ఆనందం కలుగుతుంది అని చెప్పారు. Animals have ahar nidra by turn boy. Animals have ahar, nidra, bhaya, mathunam. Modern Animals have ahar, nidra, bhaya. ఇప్పుడు జంతువులు ఉన్నాయి, అవి ఎప్పుడు కూడాను ఆహార, నిద్ర, భయ, మైథునం ఈ నాలుగుటి గురించి ఆలోచన చేస్తాయి. human beings have the same plus devotional service. Human beings have same plus devotional service. ఇవి మానవులు కూడా ఇవి చేస్తారు, కానీ దాంతో పాటుగా వీరు ఈ యొక్క కృష్ణ చైతన్యం అంటే భక్తియుక్త సేవలో వారు నిమగ్నమై ఉంటారు. So our secret is to engage in devotional service. So the secret is to engage in devotional service. సో రహస్యం ఏమిటి? మనం భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నం అవడమే రహస్యం. Not to be a animal. Not to be an animal. అలా మనం కాకపోయినట్లయితే మనం జంతువుగానే వర్తించాల్సి ఉంటుంది. The modern world that is trying to make the animal life more comfortable. So modern world is just trying to make the animal life more comfortable. ఈ ఆధునిక సమాజం మనల్ని ఒక జంతువులాగా బ్రతకడానికి, సులభంగా బ్రతకడానికి అనుకూలించేటట్టుగా ఫెసిలిటీస్ కల్పిస్తుంది. Why human beings have better, easier life than animals? Why the human beings should have easier, better life than animals? Why do they have? Why do they have? కానీ మానవులకి ఈ జంతువుల కంటే ఎక్కువ ఫెసిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎందుకు ఉన్నాయి అవి? So that they have extra time to do devotional service. Because they have extra time to do devotional service. సో వారికి ఈ కృష్ణ భక్తి చేయడానికి లేదా భక్తియుక్త సేవ చేయడానికి ఎక్స్ట్రా ఫెసిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సౌకర్యాలు, కృష్ణ భక్తి చేయడానికి ఉన్నాయి ఆ సౌకర్యాలు. Next question from Lokanath. What are your thoughts when you saw Srila Prabhupada for the first time? ఇక్కడ ఒక భక్తుడు అడిగారు, మీరు మొట్టమొదటిసారి ప్రభుపాదుల వారిని చూసినప్పుడు మీకు ఎలాంటి ఆలోచనలు కలిగినాయి? Of course, I heard about Prabhupada first. Of course, I heard about Srila Prabhupada first. నేను ప్రభుపాదుల వారిని చూడడానికి ముందు ఆయన గురించి విన్నాను. I heard great things. And I heard great things. ఆయన గురించి చాలా గొప్పగా విన్నాను నేను. I went to Montreal to see Prabhupada. Then I went to Montreal to see Prabhupada. నేను అప్పుడు కెనడాలోని మాంట్రియల్కి వెళ్ళాను ప్రభుపాదుల వారిని చూడటానికి. At that time, I could see auras around people. That time I could see auras around the people. నేను ఈ మాంట్రియల్ టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కొంతమంది భక్తుల యొక్క వాళ్ళు దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతూ ఉన్నారు, అది నేను చూశాను. When I saw Prabhupada, his aura filled up the whole room of yellow. When I saw Prabhupada, his aura filled up the whole room, which was yellow. సో అప్పుడు నేను మొట్టమొదటిసారి ప్రభుపాదుల వారిని చూసినప్పుడు ఆయన ఎంత కాంతివంతంగా వెలిగిపోతున్నారంటే మొత్తం ఆయన కాంతి మొత్తం ఆ రూమ్ అంతా కూడా వ్యాపించింది అన్నమాట. So what was the first thing I thought when I saw Prabhupada? So that was the first thought. It came in my mind when I saw Srila Prabhupada. Wow! సో మీరు అడిగారు కదా
మొట్టమొదటి ప్రభుపాదులు వాళ్ళని చూస్తే నాకు ఇలాంటి ఆలోచన అబ్బా అని. And he said, "Who is that?" He asked, "Who is that?" Pointing to me. అప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు గురు మహారాజ్ వైపు చేయి చూపించి ఇతను ఎవరు అని అన్నారు. I was shaved up, and there weren't so many devotees there. I was shaved up and there were not so many devotees that time. అప్పటికి నేను ఈ తలని శిరోముండనం చేసుకొని భక్తుల్లా నేను డ్రెస్ వేసుకొని ఆ మందిరంలో ఉన్నాను. అప్పటికి ఎక్కువ మంది భక్తులు లేరు ఆ మందిరంలో. And Gargamuni was there from San Francisco. This is Bhakta. Then Gargamuni, who was there from San Francisco, he said he is Bhakta. అప్పుడు గర్గముని అనేటువంటి ఒక భక్తుడు ప్రభుపాదుల వారితో గురు మహారాజుని చూపించి ఈయన ఒక భక్తుడు అని చెప్పారు. Prabhupada said, "Bring him for lunch tomorrow." And Prabhupada said, "Bring him for lunch tomorrow." ప్రభుపాదుల వారు అన్నారు, రేపు మధ్యాహ్నం ప్రసాదానికి ఈ అబ్బాయిని తీసుకురండి అని. Next question is, how do we do seva in the right consciousness, not in the mode of passion or ignorance? అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న, మనం సేవ చేసేటప్పుడు ఈ తమో రజో గుణాల ప్రభావానికి గురి కాకుండా ఎలా సేవ చేయాలి? Prabhupada, your guru, and do the seva correctly. Pray to Prabhupada, pray to Guru, and do the seva correctly. గురువుగారిని ప్రభుపాదుల వారిని ప్రార్థిస్తూ సేవ చేస్తే ఆ తమోగుణం రజోగుణాలకి కిందకి వెళ్ళే అవకాశం తక్కువ. Passion means lust. Passion means lust. To do it, to get some material benefit. You do it, you get some material benefit. ఈ యొక్క రజోగుణం అని అంటే కామం అని అంటే దీనివల్ల నాకేం ఫలితం వస్తుంది అని ఫలాపేక్షతో చేసేటువంటి. Ignorance means crazy, lazy. Ignorance means crazy, lazy. అలాగే ఈ తమోగుణం అని అంటే పిచ్చితనం, సోమరిపోతనం, అది తమోగుణం అంటే. Anger, క్రోధం. I'll show everyone I'm the best devotee. I'll kill everyone by my bhakti. That's not crazy thing. I am the best devotee, I can kill you by my bhakti. That's crazy. నేను అందరికంటే ఉత్తమోత్తమైనటువంటి భక్తిని, నా భక్తితో నేను చంపేస్తా, అది పిచ్చితనం అండి. Avoid passion, ignorance, and what's left is goodness. So, apart from ignorance and passion, what is left is goodness. ఈ రజస్తమో గుణాలు కాకుండా ఇంకా భక్తి చేయాలంటే ఉన్నతమైనటువంటి గుణం సత్వగుణం. You do devotional service, Rishikesha, Sevanam, Bhakti Uchate. So when we do devotional service, we should remember Rishikesha Seva, Bhakti Ruchyate. To please the senses of Krishna. To please the senses of Krishna. Not for ourselves. Not for ourselves. భక్తి అంటే హృషికేశ సేవనం భక్తి రుచ్యతే అంటే మన యొక్క ఇంద్రియాలని, ఆ ఇంద్రియాలకు అధిపతి అయినటువంటి భగవంతుడి యొక్క ఆనందం కోసం మనం సేవ చేసినట్లయితే అది భక్తి. Next question. Spiritual master does so much for us. He is so merciful, but my heart is so contaminated. I am stone-hearted. I don't feel anything for him.
What should I do to increase my love and devotion to him? Dear Mahārāja, please enlighten me. ప్రశ్న ఏంటంటే, గురువు మనందరి కోసం చాలా చేస్తారు కదా, కానీ నాకెందుకో ఆయన మీద ఎలాంటి భావం కలగట్లేదు, నాది రాతి గుండెలా మిగిలిపోతూ ఉన్నది. మరి వారి ఎడల నేను ప్రేమ భావన కలగాలి అని అంటే ఏం చేయాలి? అది ప్రశ్న. Interesting question. చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది ఈ ప్రశ్న. We don't want to be a kripana. We don't want to be a kripana. మనం కృపణలాగా మిగిలిపోకూడదు. A miser. కృపణ అంటే ఎవరు పిసిని కొట్టోళ్ళలాగా మిగిలిపోకూడదు. Saying how you understand the Guru is doing so much for you. You are saying that you understand how Guru is doing so much for you. ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు కదా, గురువు మన కోసం చాలా చేస్తున్నారు అని. But you don't feel grateful. But you don't feel grateful. మరి అది అంటూ కూడాను మీరు వారి ఎడల కృతజ్ఞతా భావం లేకపోవడం అంటే? That's the way to feel. Is that the way to feel? అది ఆ రకంగా ఆలోచించడం సక్రమైందేనా? Someone saves you from a car accident, should you feel grateful? If someone has saved you from car accident, should you feel grateful? మనల్ని ఎవరైనా సరే ఒక కారు ప్రమాదం నుంచి మనల్ని తప్పించారనుకోండి, మనం వారి ఎడల కృతజ్ఞతా భావం కలిగి ఉంటామా లేదా? If someone is saving you from repeated birth and death, should we feel grateful? So, if someone is saving you from repeated birth and death, should you be grateful? మరి మనల్ని మళ్ళీ జన్మ ఎత్తకుండా పునర్జన్మ నుంచి రక్షించేటువంటి ఒక వైష్ణవుల్ని ఎడల మనం కృతజ్ఞత కలిగి ఉండమా? మనం you don't feel grateful, definitely you should be crying. If you don't feel grateful, definitely you should be crying. ఒకవేళ మనకు అలాంటి కృతజ్ఞత భావం రావట్లేదంటే తప్పనిసరిగా ఏడవాలి, అయ్యో నాకు రావట్లేదు అలాంటి కృతజ్ఞత భావం అని. Not crying, Prabhupada said, cry that you're crying. If you are not crying, then Prabhupada said you should cry that you are not crying. ఒకవేళ మనకి ఏడుపు రావట్లేదు, అప్పుడు ప్రభుపాదులు వారు అన్నారు, అయ్యో నాకు ఏడుపు రావట్లేదని ఏడవాలి. And if you're not crying, that you're not crying, you should try that you're not crying, you're not crying. If you are not crying, that if you are not crying for you are not crying, then you should cry that you are not crying for crying. అరే నేను వారంతా చేశారే, వారంతా చేసిన దానికి నేను ఏడవడానికి కూడా నాకు ఏడుపు రావట్లేదే అని అంటే అప్పుడు ఏడవాలి, నాకు ఏడవడానికి ఏడుపు రావట్లేదే అని ఏడవాలి. He goes on like that. అలా ఎక్కడ కనెక్ట్ అయితే అక్కడ ఏడు. Next question. How to manage bhakti and family relationships at the same time when they are not devotees? మనం ఈ కుటుంబ సభ్యులు గనక కృష్ణ చైతన్యంలో లేకపోయినట్లయితే వారిని ఎలా చూసుకోవాలి? మన కృష్ణ చైతన్యాన్ని పరిరక్షించుకుంటూ వాళ్ళని ఎలా చక్కగా చూసుకోవాలి? Very critical. చాలా క్లిష్టమైనటువంటిది ఇది. But you have to think how I can make them devotees. But you have to think how I can make them devotees. కానీ మనం ఎప్పుడు ఆలోచించాలి, వారిని అంటే మన కుటుంబ సభ్యుల్ని భక్తుల్లాగా ఎలా మార్చాలని నిత్యం ఆలోచిస్తుండాలి. I met a devotee. She was an actress. I met a devotee. She was an actress.
నేను ఒక భక్తురాల్ని కలిశాను. ఆమె ఒక సినిమా నటి. She knew the Bhagavad Gita cover to cover. So she knew Bhagavad Gita cover to cover. ఆమె భగవద్గీత పుస్తకం మొదటి పేజీ నుంచి చివరి పేజీ వరకు చక్కగా అర్థం చేసుకుంది కూడా. But she went to her husband, "You're very great, you're very intelligent, please help me." But she went to the husband and she said, "You're very great, very intelligent, please help me." కానీ ఆమె తన భర్త దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా వెళ్ళిందంటే, చూడండి మీరు నాకంటే తెలివైన వాళ్ళు, గొప్పవారు, దయచేసి నాకు మీరు సహాయం చేయండి భక్తి చేయడానికి. I can't understand this verse. I cannot understand this verse. Can you help me? Can you help me? నాకు ఈ పుస్తకంలో ఈ శ్లోకం నాకు సరిగా అర్థం కావట్లేదు, మీరు చదివి ఏమైనా నాకు వివరిస్తారా అని. He read it. That's how you get purified. He read it and that's how he got purified. సో అప్పుడు ఆ భర్త ఆ పుస్తకాన్ని తాను పట్టుకొని చూసి చదివి తనేదో చెప్పాడు. అలా చదవడం ద్వారా ఆయనకి ఏం జరిగింది? పవిత్రీకరణ జరిగింది. One daughter-in-law, one devotee in the family can liberate the whole family. It says one devotee in the family, it can deliver the whole family. అందుకే మనకి ఇలా చెప్పబడింది ఏంటంటే, ఒక్క కుటుంబంలో ఒక్కరైనా సరే భక్తులైతే ఆ కుటుంబంలో అందరూ కూడా భక్తులయ్యే అవకాశం ఉంది. After taking initiation from you, whom we can consider as our Siksha Guru, can we consider a devotee from whom we are getting regular guidance and training as our Siksha Guru? Amiya Leela Gaurdas. మీ దగ్గర నుంచి దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత మేము ఎవరిని శిక్ష గురువుగా పరిగణించాలి? మాకు ప్రతినిత్యం స్ఫూర్తిని అందించేటువంటి భక్తుల్ని శిక్ష గురువుగా స్వీకరించవచ్చా? There are two levels of Siksha Gurus. There are two levels of Siksha Gurus. One level is anyone who gives you some appropriate instruction. One level is anyone who gives you some appropriate instruction. రెండు స్థాయిల్లో శిక్ష గురువులు ఉంటారు. ఒక శిక్ష గురువు ఎవరు అనంటే, మనకి ఏది సరైనటువంటి సూచన అర్థం చేసుకొని ఇచ్చేటువంటి ఒకరు. Another one is someone you see on a similar level like the Diksha Guru, and you accept what is said by the Siksha Guru as something you have to follow. Another level is someone you see on the same level of Diksha Guru and you feel that you can follow the instructions of that Siksha Guru. ఇంకో స్థాయిలో ఉండే శిక్ష గురువు ఎవరు అనంటే, వారు దాదాపుగా దీక్ష గురు స్థాయిలో ఉండేటువంటి భక్తుడై ఉండొచ్చు. వారి సూచనలు పాటించడం ద్వారా మనం ముందుకెళ్తామని మనకు అనిపించినప్పుడు వారిని శిక్ష గురువుగా స్వీకరించవచ్చు. My disciples, to accept someone on the second level, need my permission. So my disciples, if they accept someone on the second level, they need my permission. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాంట్లో రెండో స్థాయిలో ఎవరినైనా సరే వారు శిక్ష గురువుగా స్వీకరించాలి అని అంటే, వారు తప్పనిసరిగా నా యొక్క అనుమతి తీసుకోవాలి. In Bangladesh, people were claiming to be, I am Siksha Guru. In Bangladesh, people were claiming that I am Siksha Guru. ఈ బంగ్లాదేశ్కి వెళ్ళాను, అక్కడ చాలా మంది భక్తులు నేను శిక్ష గురు అని చెప్పి ఎవరికి వాళ్ళే చెప్పేసుకుంటున్నారు శిక్ష గురు. But then he came and said that my husband hit me. అలా చెప్పుకునేటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్తున్నారు, నా భర్త నన్ను కొడుతున్నాడు అని. What should I do?
What should I do? మరి ఆయన్ని ఏం చేయాలి, ఆయన నన్ను కొడుతున్నాడు అని. That person said, you should commit suicide. Then that person said, you should commit suicide. I would never say that. I would never say that. ఇలా ఎవరైతే ఒక మాతాజీ వచ్చి చెప్పి అడిగారో, ఈ శిక్ష గురువుగా చెప్పుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఏమన్నాడు తెలుసా, అలాగే నువ్వు చచ్చిపో అన్నాడు, ఆత్మహత్య చేసుకుని చచ్చిపో అన్నాడు. So, Bangladesh, they decided no more Shiksha gurus, they're all counselors. So in Bangladesh, they decided no more Siksha gurus, now they would be counselors. Unless the guru authorizes them. Unless the guru authorizes them. సో ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగినాయి కాబట్టి బంగ్లాదేశ్లో ఇప్పుడు డివోటీస్ అందరినీ వారి శిక్ష గురువులు లేకుండా వారికి సహాయం చేసేటువంటి భక్తుల్ని ఒక రకమైనటువంటి కౌన్సిలర్గా స్వీకరించారు. శిక్ష గురువు అని అంటే కేవలం గురు మహారాజ్ ఎవరినైతే నియమిస్తారో వారిని శిక్ష గురువుగా స్వీకరించాలి. The people misusing the title Siksha Guru. There were people who were misusing the title Siksha Guru. చాలామంది తమకు తాముగా శిక్ష గురువుగా చెప్పుకుంటూ దాన్ని చాలా మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు, దురుపయోగం చేస్తున్నారు. Next question. What to do when we know that we are falling in bhakti but not able to save ourselves? మనం భక్తిలో పతనం అయిపోయాము, మనల్ని మనం రక్షించుకోలేకపోతున్నాము, మరి ఏం చేయాలి ఆ పరిస్థితిలో? Take initiation. Take initiation. అలాంటి వాళ్ళే దీక్ష తీసుకోవాలి. We don't believe that we deliver ourselves. We don't believe that we deliver ourselves. మనం అనుకోకూడదు మనల్ని మనం ఎప్పుడు ఉద్ధరించుకోగలం అని చెప్పేసి అనుకోకూడదు. We believe that our Guru Krishna delivers us. We believe that our Guru Krishna delivers us. మనకు అర్థం కావాలి, కేవలం గురువు కృష్ణులు మాత్రమే మనల్ని ఉద్ధరించగలరు. We simply try to carry out their instructions. We simply try to carry out their instructions. మనం వారి యొక్క సూచనలు కనుక పాటించినట్లయితే మనం ఉద్ధరింపబడతాం. Think about able to deliver yourself. That's natural. You shouldn't think we're able to liberate ourselves. So if you think that you are not able to deliver yourself, that's natural. We should never think that we can deliver ourselves. మరి మనకి మనం సహాయం చేసుకోలేకపోతున్నాం, ఉద్ధరించుకోలేకపోతున్నాం అనుకోవడం సహజం. అది నిజమే కదా, మనకి మనం ఎలా ఉద్ధరించుకోగలం? It's right to say, I can deliver myself, I don't need anyone. It's not right to say that I can deliver myself, I don't need anyone. Is that right? ఎవరైనా సరే నన్ను నేను ఉద్ధరించుకోగలను, నాకెవరి సహాయం కూడా అక్కర్లేదు. Is that right? అదేమైనా సరైనటువంటి భావన? Second last question. I want to improve my spiritual and devotional service. I'm not able to attend Mangal Aarti sometimes. Is it an offense? నేను ఆధ్యాత్మికంగా పురోగతి చెందాలనుకుంటున్నాను, కొన్నిసార్లు మంగళారతి నేను అటెండ్ అవ్వలేకపోతున్నాను, అదేమైనా అపరాధం అవుతుందా? It depends for what reason you're not able to attend. It depends on for what reason you are not able to attend. You're up late preaching. You are up late preaching. You're sick. You are sick. Or just lazy. Or just lazy. మీరు ఏ కారణం చేత మంగళారతి అటెండ్ అవ్వలేకపోతున్నారనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒకవేళ మనకి చాలా రాత్రి వరకు రకరకాలైనటువంటి సేవల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారా, ప్రచారంలో నిమగ్నమై ఉన్నారా, లేదా సోమరిపోతులో పడుకుంటూ లేవలేకపోతున్నారా, దీని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. Just doing it out of laziness, not proper.
If you are just doing it out of laziness, it's not proper. కేవలం మనం సోమరిపోతనంతో పొద్దున్న లేవలేకపోతే అది సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు. Awesome. Last question. What do you want your disciples to avoid? మీరు మీ శిష్యుల్లో ఏది వాళ్ళు మానేయాలని అనుకుంటున్నారో దయచేసి చెప్పండి. That we have them promise to avoid breaking the four principles at the time of initiation. That whatever they promised, that they will avoid breaking the principles at the time of initiation. ఎవరైతే దీక్ష తీసుకునేటప్పుడు వారు వాగ్దానం చేసినటువంటి సూచనల్ని వారు గనక తప్పినట్లయితే అది తప్పనిసరిగా దాని నుంచి వారు బయటపడాలి. Avoid not chanting 16 rounds. They should avoid not chanting 16 rounds. 16 మార్లు జపం చేయకుండా మానేస్తే దాన్ని వాళ్ళు చాలా సీరియస్గా తీసుకొని దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవాలి. They should avoid the 10 offenses to the holy name. They should avoid the 10 offenses to the holy name. అలాగే దశవిధ నామాపరాధాలని వారు మానేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. All right? All right. సరేనా? Very happy to see all of you. I'm very happy to see all of you. మీ అందరినీ చూడడం నాకు చాలా సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది. Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.